Good morning, students. Today we have English class. We are going to see the tenses. Tenses in English. You know there are 12 tenses in English. Present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Then past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Then we have future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. We are going to see the tenses one by one. First, we must know what is a tense. Tense means it refers to time. If it refers present time, it is called present tense. Tense அப்படினு time refer பண்றது. That's all. Now we can see present tense. In the lower classes, you would have studied the forms of the tense. Every tense has the form of the tense படிச்சிருப்பீங்க. Now we are going to see the uses of tense. Use of tense is very important. Then only we can speak in English. Present tense, you know. What is the form for present tense? Now we can see the form of the tense. Present tense in a form, we can see. Form. Present tense form. First you have to write subject. Then you have to write present tense verb. Present verb. That means verb 1. We have verb. Present tense. Verb is derived as 4. You know. Present tense, past tense, present participle, past participle and present participle. Present tense, past tense, past participle and present participle. For example, we can say take the verb go. If you take the verb go, it changes as go, went, gone, going, like that. Go, went, gone. A verb derives like this: go, went, gone, going. This is the main verb. This is called the present tense. This is past tense. This is present participle. This is past participle. This is present participle. Verb 1. Verb 1 is used for present tense. First you have to write subject, then present verb. If you take, for example, Raju goes to school. Here what is the subject? Raj. Raju is the subject. Goes is the present verb. Go is the present verb. So this is the present tense. How to identify present tense? First we have to use subject. Subject may be I, we, you, she, he, she, it, or name can be used in the subject. Then present verb. This is present tense form. Now we can see the uses of the present tense. Present tense uses. When we have to use present tense. It is used for habitual action. Habitual action means regular activities. It's a routine activity. Regular and action. And the action can use we can use present tense. For example, Kumar writes a poem every day. Here, writes is a present verb. Why do we use present tense here? Every day he writes. Daily regular poem. So it's a habitual action. So we have to use present tense. Then they use the dictionary regularly. Here use is the present verb. Why do we use present tense here? Because regularly they use dictionary. Habitual routine dictionary use பண்றாங்க. So we have to use present tense. So they use the dictionary regularly. My father advises me often. Here advice is the present verb. Why do you use present verb here? Often my father advises. அடிக்கடி advice பண்றாரு. ரெகுலரா ஒரு action இருக்கு. So we have to use present tense. Present tense has other use also. In the last example we saw, it is used for habitual action. Here it is used for general truth. Here it refers to present tense. Present tense is used for general truth. General truth means we can say universal truth. For example, the sun rises in the east. The sun rises in the east.
It's a universal truth. It is universally accepted. Image sun east to the rise. So we have to use present tense. Here the subject is sun, rises, present tense. What's the past tense for this? Rise, rise, rose, risen, rising. And also we use yes here. We add a yes here because of third person singular. Usually in the present tense, third person means I and we is the first person. You is the second person. Third person he, she, it. Here the son it. About that person. Present tense third person. Present tense third person அப்படினா அந்த வெர்போட SRES சேர்த்துவாங்க. மெயின் வெர்போட SRES சேர்த்துவாங்க. அதனால இந்த S வருது. Next word. It's a universal truth. So we have to use present tense. அப்ப universal truth அப்படினா present tense தான் யூஸ் பண்ணணும். இது past tense யூஸ் பண்ணிர கூடாது. The sun will rise அப்படினு யூஸ் பண்ணிர கூடாது. அப்ப அது தப்பு. அப்ப present tenseனா என்னது general truth அப்படினா we have to use present tense. All the planets go around the sun. It is also a general truth. It's a fact. Adha unma. So we have to use present tense. See the verb go. Go is the present verb. Here the subject. See the subject plural. Third person plural. So we have to use go. Suppose if it's a third person singular, for the verb we have to use S or ES. We have to add S or ES. Next we can see present continuous tense. In the last week we saw present tense. Present tense. When do we use present tense? Present tense is used for habitual action and general truth. Now we can see present continuous tense. We must know what is the form used for present continuous tense. Form pathina subject. Subject we can say I, we, you, she, he, she, it, they. Any can be used as subject. Then we have to use am, is, are. These three verbs, these three action verbs. One of these action verbs are used. The moon verb use subject we have to use this auxiliary verb. For example, if you take the subject I, we have to use am. Is used for the he, she, it. That person singular. He, she, it. He is going. She is. It is. Then are. Are அப்படினா plural. We are. They are. You are. Like that we have to use. Then main verb should be used. Main verb plus ing. Verb plus ing அப்படினா present participle. Verb னுடைய fourth form. For example, drive, drove, driven, driving. The ing form is formed. This is the form of present continuous tense. For example, we can see the students are making noise. See the example. Are making here. Are making. It's a present continuous tense. See the subject here is the students. Verb here is are. Main auxiliary is are. Why do we use are here? Because the subject is plural. The students. But they are. The students are. Verb making. Present continuous tense or making noise. The same. The principal is instructing the students. The principal subject is the verb auxiliary used for present continuous tense. Main verb ing verb instructing. The subject is principal here. So we have to use is. He is. We can say he is, it is. Like that. The principal is instructing the students. Now we can see the use of the present continuous tense. Form we saw. Now we can see use of the present continuous tense. It is used for an action which is going on now. It refers to present continuous. Present continuous tense is used for an action. The action காக யூஸ் பண்றோம். ஆக்ஷன்னா ஒரு செயல். அந்த செயல் எப்படி இருக்கணும் அப்படினா which is going on now. Going on இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன். இப்ப at present now இப்ப நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் தான் we have to use present continuous tense. For example, இப்ப I am teaching grammar. Grammar teach பண்ணிட்டு இப்ப நடக்குது. So we have to use present continuous tense. Which is going on now.
you must know the difference between present tense and present continuous tense. Present tense பார்த்தீங்கன்னா it is used for habitual action, ரெகுலராக நடக்கணும், ரெகுலராக எவ்ரிடே நடக்கலாம், ஆர் ஒன்ஸ் எ வீக்லி ஒன்ஸ் நடக்கலாம், இல்லை எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ கண்டினியூ ஆகும், இப்போ வந்து ஆக்ஷன் விச் இஸ் கோயிங் ஆன் நவ், இப்போ நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷனுக்கு தான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரபு இஸ் ரைட்டிங் எ டெஸ்ட் நவ். see the word now, இப்போ எழுதிட்டு இருக்காரு. ஸோ we have to use present continuous tense. பிரபு சப்ஜெக்ட், தேர்ட் பர்சனுங்கிறனால இஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், present continuous tenseனால இஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். மெயின் வெர்பு ரைட்டிங், ரைட், ரோட், ரிட்டன், ரைட்டிங். we are watching TV now. now the action is going, action இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. so we have to use present continuous tense. subject is we, so we have to use are. main verb watching, so we are watching TV now. Like that we can frame many sentences. You are listening grammar now, we can say. Next we can see present perfect tense. First we can see the form of the present perfect tense. Subject we can use then has or have. The action we used for present perfect tense is has or have. For present perfect continuous tense we use auxiliary verb. What is the auxiliary? Am, is, or. Present perfect tense பார்த்தீங்கன்னா present perfect tense க்கு has, have யூஸ் பண்ணுறீங்க auxiliary verb. present continuous tense க்கு auxiliary verb யூஸ் பண்ணீங்க. என்னது? am, is, or. don't have confusion. present continuous tense க்கு am, is, or. present perfect tense க்கு has or have. next main verb யூஸ் பண்ணீங்க. main verb பார்த்தீங்கன்னா past participle, that is verb 3. third form of the main verb is called the past participle. We have used like this. For example, see this, we have finished our homework. See the subject is used. What is the verb here? have, has or have. we வந்ததுனால have யூஸ் பண்ணுறோம். I have, you have, we have, they have. has இருக்கு, he has, she has, it has, like that. அப்போ we have main verb finished. third form of the main verb. We have finished our homework. Next, he has read the instructions. Subject here is he, so we have to use has. he வந்து என்ன வரும்? has, he has. main verb வந்து read. he has read the instructions. Now we can see use of the present perfect tense. Which are form of the present perfect form? Another subject form பார்த்தீங்கன்னா subject, then have or has. main verb is present past participle, verb 3 யூஸ் பண்ணுவோம் form. இதோட யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is used for the completed action. இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு completed, அந்த ஆக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தா we can use present perfect tense. For example, Vimal has completed his work just now. Complete action முடிஞ்சிருச்சு, work முடிச்சிட்டார். So we can use present perfect tense. See this subject Vimal. விமல்னால என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? has. main verb என்னது? completed. The teacher has started teaching just now. This is also present perfect tense. என்ன அப்படின்னா டீச்சர் வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் நவுனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, டீச்சிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அந்த டீச்சிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு, கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ we can use present perfect tense. அப்போ என்ன? இந்த டீச்சருக்கு third person singular, அதுக்கு சப்ஜெக்ட் வெர்ப் என்ன வந்து? has. I have, you have, they have, he has, she has, it has. அந்த மாதிரி the teacher he or she அப்போ has. main verb என்ன? started teaching just now. Suppose the teacher may ask you, have you finished your lunch? You said yes, we have finished our lunch. But completed, our action complete ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can use present perfect continuous tense. Now we can see present perfect continuous tense.
we can see the form of the present perfect continuous tense. Form பார்த்தீங்கன்னா subject, அதுக்கப்புறம் has been or have been can be used. Subject அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா present perfect continuous tense என்ன has been இல்லைன்னா have been. Then main verb பார்த்தீங்கன்னா verb plus ing. Verb plus ing அது verb for. இப்போ subject has been வந்து எதுக்கு வரும்? He has been. He has been. He has been. She has been. It has been. இந்த மாதிரி has been. Have been பார்த்தீங்கன்னா I have been. You have been. They have been. அதுக்கு have been. Their brothers have been. Their sisters have been. Pluralக்குள்ள என்ன have been. Singular subject இருந்தால் has been. I மட்டும் அதில் exception. I have been. See the example. This child has been crying. Has been. Then main verb என்ன crying. Present participle. This child subject. But this child is the third person singular தான் it. This child. அப்போ has been crying. So it's a present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense என்ன வரணும்? Subject வரணும். Subject. Next என்ன has been இல்லை have been. Main verb for the present perfect continuous tense. Next example. She has been listening to the songs. See the subject she. Verb here is has been. Main the auxiliary verb has been. Main verb listening. So it's a present perfect continuous tense. Now we can see the use of the present perfect continuous tense. It is used for an action which began in the past and continues in the present. This tense is used for an action. The action எப்படி இருக்கணும்? Action began in the past. Pastல began தொடங்கி இருந்து presentல continue ஆனா we have to use present perfect continuous tense. For example, morning ஒரு 10 o'clock listen பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க கிளாஸ் 10:50 வரைக்கும் 12 o'clock வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் லிசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ப்ரெசென்ட். ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட். அப்போ என்ன சொல்லலாம்? யூ ஹேவ் பீன் லிசனிங் டு திஸ் கிளாஸ் சின்ஸ் 10 o'clock. He has been working here for 10 years. See this example. 10 years இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறாங்க. மீனிங் என்ன? 10 years இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறப்ப என்னது பாஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார். பிஃபோர் 10 இயர்ஸ்னால் 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணார். இப்போயே இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கார். அப்போ என்ன அர்த்தம்? அந்த மாதிரி எதுவும் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ he has been working. See the verb actual has been. Main verb working here for 10 years. Then they have been waiting for you since 10 o'clock. See the time. Since 10 o'clock இருந்து இப்போ வெயிட் பண்ணுறாங்க. 10 o'clock பாஸ்ட்டு. அப்போ 10 o'clock வெயிட் பண்ணாங்க. இப்போயும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ we have to use present perfect continuous tense. They have been waiting for you since 10 o'clock. For example, இப்போ கிரிக்கெட் பார்ப்பீங்க. கிரிக்கெட் டெஸ்ட் மேட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 or 2 daysலாம் பேட் பிடிப்பாங்க. இப்போ எஸ்டர்டே பேட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. இன்னும் அவுட் ஆகலை, இன்னும் பேட் பிடிக்கிறார் அப்படிங்கிறப்ப we can use present perfect. For example, Tendulkar has been batting since yesterday. நேற்று பேட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சார், இன்னும் அவுட் ஆக மாட்டார். அப்போ என்ன பாஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து ப்ரெசென்ட்டில் கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கு தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். Now we can see past tense. First we can see the form of the tense. Subject we can use. Next past tense we have used. Verb, that is second form of the verb we have used for past tense. For example, see, they drank coffee. See the subject they. Verb, what is the verb here? Drank, past tense verb. So it's a past tense. Drank, drink, drank. Appa second form of the verb is, so it's a past tense. Next, the leader of this class narrated a story. See the subject. What is the leader of this class? Subject. Verb is narrated. Narrated is the second form. Narrate, narrated, narrated. Second form of the verb. So it's a past tense. Past tense அப்படின்னா என்னது? சப்ஜெக்ட் வரணும், அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் வெர்பு, அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ்னா வெர்பு செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்பு வரணும். ஓகே. Now we can see the use of the past tense. Past tense எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்?
It is used for past action. Past நடந்த actionக்கு past tense use பண்ணுவோம். Now we can see what before this past tense we have seen 4 tenses: present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. அதோட யூஸ் ஒரு தடவை பார்த்துருவோம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணோம்? when do we use present tense? It is used for habitual action. Then general to present tense யூஸ் பண்ணோம். Then present continuous tense. Present continuous tense பார்த்தீங்கன்னா, it is used for an action which is going on now. அதான் present continuous tense. ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற ஆக்ஷனுக்கு present continuous tense. Then present perfect tense யூஸ் பண்ணோம். எப்போ யூஸ் பண்ணோம்? It is used for completed action. கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அதை எப்போ யூஸ் பண்ணால் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் அன் ஆக்ஷன் விச் பிகான் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் இன் தி ப்ரெசென்ட். ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்டில் தொடங்கி ப்ரெசென்ட்டில் கண்டினியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். நவ் பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம்? பாஸ்ட் ஆக்ஷன், அதாவது முதல்ல நடந்து இப்போ நடந்து ஏர்லியராக நடந்த ஆக்ஷனுக்கு முதல்ல நடந்த ஆக்ஷனுக்கு past tense. For example, Saran wrote a poem last week. See the word last week. போன வாரம் முதல்ல நடந்தது. So we have to use past tense. Wrote, wrote. Past tense use பண்ணுறோம். We played chess yesterday. See the word yesterday. Yesterdayனா நேற்று முதல்ல நடந்திருக்கு. அப்போ past tense யூஸ் பண்ணுறோம். Past நடந்திருக்கு. So we can use past tense. இப்போ playedங்கிறது past tense. Subject here is we played chess yesterday. Now we can see past continuous tense. Form of the past continuous tense. Now the subject. Then we have to use was or were. Then verb plus ing. Verb plus ing means verb for the form. Subject use பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் was இல்லைன்னா were. For example, if the subject is I, என்ன வரணும்? was. I was. You were. They were. You were. They were. We were. ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்டுக்கெலாம் வேர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா. சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஐ வாஸ், ஹீ வாஸ், சி வாஸ், இட் வாஸ். தென் மெயின் வெர்பு ஐஎன்ஜி வெர்பு 4 வரும். கோ, வெண்ட், கான், கோயிங், டிரைவ், ட்ரோவ், ட்ரிவன், டிரைவிங். அந்த 4th ஃபார்ம் வரும். See the example. My friends were arranging the chairs. See the verb. My friends சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. வெர்பு என்ன வருது? வேர். ஆக்சுவல் வேறு ஏன் வேறு வருது? மை ஃப்ரெண்ட்ஸு தே தானே ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட். ஸோ வேர் மெயின் வெர்பு அரேஞ்சிங் வெர்பு 4 இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். நெக்ஸ்ட், பாலு வாஸ் கலெக்டிங் மணி. சி த சப்ஜெக்ட் வாஸ் கலெக்டிங், வாஸ் மெயின் வெர்பு ஐஎன்ஜி வெர்பு. ஸோ இட்ஸ் அ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். Next we can see the use of the past continuous tense. It is used for an action which is going on in the past. Now we can differentiate present continuous tense, past continuous tense. Present continuous tense எப்போ யூஸ் பண்ணோம்? Present continuous tense. It is used for an action which is going on now. Present continuous tense பார்த்தீங்கன்னா an action இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஆக்ஷனுக்கு, இப்போ கண்டினியூ ஆகிற ஆக்ஷனுக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். நவ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்னது? ஆக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகும் எப்போ? இன் த பாஸ்ட். ஆக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகும், செய்யக்கூடிய அந்த செயல் வரும். இந்த செயல் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கணும் எப்போ? வென் த ஆக்ஷன் கண்டினியூ இன் த பாஸ்ட்டில் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா we have to use past continuous tense. For example, மலர் வாஸ் பிளேயிங் த பியானோ. மலர் வாஸ் பிளேயிங் த பியானோ வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எப்போ? பாஸ்ட்டில் கண்டினியூ ஆகும். நெக்ஸ்ட், பீப்புள் வேர் ஷவுட்டிங் இன் த க்ரௌட். தேர் வாஸ் அ க்ரௌட் எங்கேயோ இருந்திருக்காங்க, வந்து பீப்புள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க? பீப்புள் வேர் ஷவுட்டிங், ஷவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பீப்புள் இஸ் அ ப்ளூரல். பீப்புளுங்கிற வேர்டு வந்து ப்ளூரல். ஸோ வி ஹேவ் டு யூஸ் வேர். இங்கே மலர்ங்கிறது சிங்குலர். ஸோ வி ஹேவ் டு யூஸ் வாஸ். ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்டில் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்னது? பாஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் வீக் டைம் இஸ் நாட் மென்ஷன் இன் திஸ். டைம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, டைம் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. Next we can see
past perfect tense. See the form. Subject had past participle. Past participle verb 3. Subject ஒன்று அதுக்கப்புறம் had. Action என்ன யூஸ் பண்ணுற had. Main verb past participle. We can compare with this present perfect tense ஓட compare பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஈஸியாக. present perfect tenseல பார்த்தீங்கன்னா subject யூஸ் பண்ணீங்க, action என்ன யூஸ் பண்ணீங்க, have has யூஸ் பண்ணீங்க, have or has வரும். நான் இங்கே had மட்டும்தான். மெயின் verb past participle the present perfect tense. The past tense had மட்டும் வரும். See the verb subject had past participle. Example, see the example. Bob had reached there. What is the subject here? Subject here is Bob. Had main action verb had. Main verb reached past participle. So it's a past perfect tense. Kumar and Ramesh had started teaching. Subject here is Kumar and Ramesh. Action verb had. Main verb started. Past participle. So it's a past perfect tense. Now you can see past perfect tense. Form use of the past perfect tense. Form பார்த்தா form என்னது? Past perfect tense form என்ன? Subject. Next had வரும். Verb main verb என்ன வருது? Past participle, that is verb 3. இப்போ யூஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் பாருங்க. It is used for the array of two past actions. என்னது? Past perfect tense பார்த்தீங்கன்னா we have to use it for two past actions. When two past action occurred, when two past action occurs, we have to use for the first action past perfect tense, second action ku past tense. ரெண்டு past action occur ஆகும். past perfect tense அப்பதான் யூஸ் ஆகும். ரெண்டு past actions occur ஆயிருக்கும். அதுல first நடந்ததுக்கு past perfect tense, ரெண்டாவது நடக்கிறதுக்கு past tense. See the example. When they reached the railway station, the train had departed. பாருங்க, நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணேன், ட்ரெயின் வந்து கிளம்பிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதில் பாருங்கள், ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணுறது அது ஒரு ஆக்ஷன், அது ஒரு செயல். த ட்ரெயின் ஹேட் டிபார்ட்டட், ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு. அப்போ ரெண்டு செயல் இருக்குது, இதில் ரெண்டுமே பாஸ்ட் ஆக்ஷன். ரெண்டுல எது நடந்திருக்கு? ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் போயிடுச்சு, அதான் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஹேவ் டு யூஸ் த ட்ரெயின் ஹேட் டிபார்ட்டட், அதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரீச்டு செகண்டாக நடந்ததுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஆஃப்டர் சீசர் ஹேட் defeated him, he returned Rome. சீசர் வந்து டிஃபீட் பண்ணுறாரு ஒருத்தரை, ஹிம்ன்றது அவரை டிஃபீட் பண்ணுறாரு. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு? அதுக்கப்புறம் தான் ரோம் திரும்புகிறார். எது முதல்ல நடந்தது? சீசர் டிஃபீட் பண்ணுறது. அப்போ அதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாருங்க, ஹேட் டிஃபீட்டட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நடந்த ஆக்ஷன் ஹேட் டிஃபீட்டட், ரெண்டாவது ரிட்டர்ன் ரோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு என்ட்ராருங்க, ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ரெண்டுமே பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸ்கூலுக்கு என்ட்ரானுங்க, ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டுலேயும் எது முதல்ல நடந்திருக்கு? ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அப்போ அதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ரெண்டாவது ஸ்கூலில் என்ட்ரு ஆகுது. அப்போ என்ன சொல்லலாம்? when I entered the school, we can use when I entered the school, the principal had started the prayer, like that we can use. Next we can see past perfect continuous tense. The form of the past perfect continuous tense பார்த்தீங்கன்னா subject. next had been யூஸ் பண்ணுறீங்க. had been அப்புறம் மெயின் verb என்ன? verb plus ing, that is verb 4, fourth form of the verb. இது present perfect continuous tense ஓட சொல்லுங்க. இப்போ present perfect continuous tenseல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணீங்க, அடுத்தது have been இல்லைன்னா has been யூஸ் பண்ணீங்க. present perfect continuous tenseல மெயின் verb என்னது? verb 4 யூஸ் பண்ணீங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா past perfect continuous tenseக்கு சப்ஜெக்ட் had been யூஸ் பண்ணுறீங்க, present participle யூஸ் பண்ணி, அதான் verb plus ing. See the example. The workers had been irritating the manager. See the verb. Subject is workers. See the verb had been. Irritating verb 4. So it's a past perfect continuous tense. Next sentence. The manager had been assigning. Assigning na giving work na artham. The manager had been assigning. See the verb. Subject the manager. Verb had been. Main verb verb 4. So it's a past perfect continuous tense.
Now we can see past perfect continuous tense use of. When do we use past perfect continuous tense? It is used for an action which began in the past and ended in the past. அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் என்னது பாஸ்ட்டில் பிகான் பண்ணியிருக்கு, பிகான்னா தொடங்கி இருக்கும், பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சிருக்கு. அந்த மாதிரி இதுக்கு we can use past perfect continuous tense. இதில் பாருங்கள், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸை கம்பேர் பண்ணிப்பார். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ் an action which began in the past and continues in the present. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்டில் பிகான் ஆகி ப்ரெசென்ட்டில் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும். அதுக்கு தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ். ஹியர் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ். இது எப்படி பாஸ்ட்டில் ஆக்ஷன் பிகான் ஆகி பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சிருக்கணும், அதுக்கு தான் என்னது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, he had been pestering his father for the sale of his property for the whole of October last year. He had been pestering na disturbing, நச்சரிக்கிறார். அதான் he had been pestering his father வந்து நச்சரிக்கிறார். இதுக்காக ப்ராப்பர்ட்டியை ஷேர் பண்ணி கொடு, உன்னோட ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு ஷேர் பண்ணி கொடு அப்படின்னு பண்ணுறாரு. என்ன பண்ண இப்போ லாஸ்ட் இயர் அக்டோபர் ஃபுல்லாக, அப்போ என்னது லாஸ்ட் இயர் அக்டோபர் ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அதோட முடிஞ்சிருச்சு அந்த ஆக்ஷன், கண்டினியூ ஆகி லாஸ்ட் இயர் அக்டோபர் அந்த இது பிகான் ஆச்சு, இப்போ முடிஞ்சு போச்சு, இப்போ கிடையாது, அந்த ஆக்ஷன் இல்லை இப்போ. ஸோ இட்ஸ் அ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ். அப்போ he had been present pestering his father for the sale of his property for the whole of October last week. அப்போ ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்டில் தொடங்கி இருக்கணும், பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சது அப்படின்னா we can use past perfect continuous tense. Okay, now we can see future tense. Form of the future tense we can see now. Form பண்ண subject யூஸ் பண்ணுறாங்க, then will or shall, then present tense. present tense னா verb 1, verb main verb first form of the main verb யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா will or shall யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ I வந்தால் shall, I shall, we shall. The remaining subjectலாம் will, I shall, we shall, you will, they will, he will, she will, it will. Then we have to use main verb present tense. See the example, we shall prepare the lessons, we shall prepare the lessons. See the verb action here, subject we, active verb shall, subject we ங்கிறனால shall யூஸ் பண்ணுறோம். இதே வேறு சப்ஜெக்ட் இருந்தால் will யூஸ் பண்ணுறோம். Then see the main verb, present tense main verb, first form of the main verb, we shall prepare the lessons. Next one, Kumar will help him. See the subject is Kumar, will, actual verb will, main verb வந்து first form of the main, so it's a future tense. Now we can see the use of the future tense. Use of the future. When do we use future tense? It is used, future tense used for the future action. Action வந்து ஃபியூச்சரில் நடந்ததுன்னா அந்த இதுக்கான யூஸ் பண்ணுவோம். We have to use future tense. For example, என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஆக்ஷன் இன்னும் நடக்காமல் இருக்கிற ஆக்ஷனுக்கு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணான்னு சொல்லலாம். ஒரு ஆக்ஷன் இன்னும் நடக்காமல் இருக்கிற அதுக்கு தான் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். We can see the example. Saran will pay the school fees tomorrow. See the word tomorrow. tomorrowனா நாளைக்கு, ஃபியூச்சரில். அப்போ ஃபியூச்சரில் பே பண்ணுவார் அப்படிங்கிறோம். அப்போ ஃபியூச்சர் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். சப்ஜெக்ட் சரண், வில், ஹீங்கிறனால வில் யூஸ் பண்ணுறோம். மெயின் வெர்ப் என்ன, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மெயின். சரண் வில் பே ஸ்கூல் ஃபீஸ் டுமாரோ. நெக்ஸ்ட், we shall take part in the speech competition next week. See the word next week. நெக்ஸ்ட் வீக் தான் ஸ்பீச் காம்படிஷன் கலந்துக்கிறோம். அப்போ அந்த ஆக்ஷன் தான் முடியாமல் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் வீக் நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கு. ஸோ we have to use future tense. we shall, வீங்கிறனால எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், shall யூஸ் பண்ணுறோம் future tense. Then take part present tense, take part, took part, taken part. அப்போ present tense main verb, first form of the main verb. in the speech competition next week. அதாவது ஃபியூச்சரில் நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷனுக்கு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can say we will have speech competition next week. We will take part in the speech competition next week. அதே மாதிரி we shall play games
next period we can use. Next period is future, so we can use like this. We shall play chess next period, like that. Now we can see future continuous tense. The form of the future continuous tense form by subject use பண்ணிக்கிறோம். Next பார்த்தீங்கன்னா subject is followed by will be or shall be. Subject follow பண்ணிரோம்னா will be or shall be யூஸ் பண்ணுறோம். Next verb plus ing. Verb plus ing means fourth form of the verb. Participate, participated, participated, participating. The fourth form of the verb. The form பார்த்தீங்கன்னா இப்போ will beங்கிறது என்ன? He will be, you will be, she will be, it will be, they will be. Shall பார்த்தீங்கன்னா I shall be, we shall be. See that example. Bob will be meeting his friend. See the subject. Bob will be meeting. Will be another future continuous tense. The action meeting. Verb another fourth form of the verb. The present participle. So it's a future continuous tense. அதே மாதிரி this is I shall be teaching grammar. I subject shall be teaching. Shall be future continuous. The action verb shall be. Main verb another fourth form of the verb. So it's a future continuous tense. Now we can see the use of the future continuous tense. When do we use future continuous tense? It is used for an action which will be going on in the future. ஒரு ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். எந்த மாதிரி ஆக்ஷன்? கோயிங் ஆன் இன் த ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சரில் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கோம். ஃபியூச்சரில் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஆக்ஷனுக்கு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். For example, the students will be writing a test next week. நெக்ஸ்ட் வீக் எழுதிட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து டெஸ்ட் எழுதுவாங்க. டெஸ்ட் வந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்ப என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? will be writing. See that. Then he will be driving the car. அதான் ஃபியூச்சரில் கார் டிரைவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். ஃபியூச்சரில் இந்த ஆக்ஷன் கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன இருக்கும்? will be driving. He subject will be driving the car. See future perfect tense. Form of the future perfect tense is the subject வரும். Then we have will have or shall have. Subject is followed by will have or shall have. Then is followed by past participle. That means third form of the verb வரும். The form that the future perfect tense. The sentence பாருங்க. Praveen will have solved this problem. Praveen is the subject. Will have the form of will have. Main verb பாருங்க solved. Verb 3 வந்துருக்கு. So it's a future perfect tense. Solved. Solved. Verb 3. So it's a future perfect tense. Next sentence பாருங்க. They will have achieved their aim. They will have achieved their subject they will have வந்துருக்கு. Then main verb பாருங்க achieved. Verb 3 வந்துருக்கு. So it's a future perfect tense. Okay. Next we can see use of the future perfect tense. The uses. It is used for an action which will be completed in the future. Which will be completed in the future. Futureல complete ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த action. Complete ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு future perfect tense. For example, we shall have completed our exams next week. Next week வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம்? எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருப்போம். அப்படிங்கிறப்ப என்னது? Future perfect tense. Next we can see future perfect continuous tense. First we can see the form of the future perfect continuous tense. Subject is followed by will have been or shall have been. Is followed by verb plus ing. Subject is in a will have been or shall have been. Verb plus ing. That is fourth form of the verb. இப்போ ஐக்கு வீக்கு shall have. I shall have been. We shall have been. பார்த்துக்கலாம். You will have been. He will have been. She will have been. It will have been. See that sentence. We shall have been writing. We subject shall have been actual writing for bound. So it's a future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. The use of the future perfect continuous tense. It is used for an action which will continue certain point in the future. இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் கண்டினியூ ஆகும்.
certain point in the future. ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து அந்த ஆக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டுமாரோ பை நவ் the teacher will have been teaching the lesson. Tomorrow by, see the time, tomorrow by now, நாளைக்கு நேரம் டீச்சர் வந்து லெசனை டீச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறப்ப என்னது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எழுதும். நெக்ஸ்ட் வீக் பை நவ் we shall be writing the test. Like that we can use future perfect continuous tense. Before winding up this session, I want to recall what I have taught. First we have seen, first I want to say what's the uses of the tenses. Tenses one by one. First we saw present tense. When do we use present tense? Present tense is used for habitual action and a general truth. Then we saw present continuous tense. Present continuous tense is used for an action which is going on now. Present continuous tense எப்படி யூஸ் பண்றோம்? An action which is going on now. அதுக்கு தான் present continuous tense. Then present perfect tense. Present perfect tense is used for completed action. Then we have present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used for an action which began in the past and continues in the present. The present perfect continuous tense. Then we have past tense. Past tense is used for past action. Past action is not the past tense. Then past continuous tense. Past continuous tense is used for an action which was going on in the past. Past continue ஆயிட்டு இருந்தா அது past continuous tense. Then past perfect tense I told you. I taught you past perfect tense. Past perfect tense is used for an action used for the earlier of the two past actions. ரெண்டு past perfect tense எப்படி யூஸ் பண்றோம்? two past actions occur ஆகிறப்ப அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து past perfect tense, ரெண்டாவது past actionக்கு past tense. Then past perfect continuous tense, adappa an action which began in the past and completed in the past, ended in the past. Pastliye mudichirukku, pastliye and action thodarந்து nadandirukkum, adhaadu began aayirukkum, தொடங்கி இருக்கும், pastliye முடிஞ்சிருக்கும், continue, அதுக்கு தான் past perfect continuous tense. Then future tense. Future tense is used for future action. Then future continuous tense, it is used for an action which will be going on in the future. Future la continue ஆகும் அப்படிங்கறப்ப future continuous tense. Then future perfect tense. Future perfect tense is used for an action which will be completed in the future. Future la complete ஆயிருக்கும் அப்படின்றது அதுக்கு future perfect tense. Then future perfect continuous tense, it is used for an action which will continue at a point in the future. I hope that you would have understood the tenses. Thank you students.